Okay, and life in general, which is a part of the whole thing, has to be about enjoyment. So if you're doing a job, also has to be enjoyment. But that you need to understand कि मैं ये job कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को enjoyment थोड़ा है लेकिन पैसे मिलते हैं. अगर मेरे को कम enjoyment है तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए. पैसे भी नहीं है, job पे enjoyment भी नहीं है. And that is what is happening with Bingo. এক কাপ কফি কাফি কথারই তুফান, এই টেবিলে সবই আছে খেলা থেকে গান, আমাদের গল্পেরা সবই হবে হিট, কারণ সঙ্গে আছেন অতিথি এবং ইন্দ্রজিৎ। ব্যবসা কেন করব না বা কি কি প্রবলেমস আছে তার একটা বড় কারণ আমাদের মনে হয় যে আমাদের কাছে টাকা নেই। কিন্তু দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড এজ আ লিন বিজনেস মডেল। কম রিসোর্সে কি করে ব্যবসা করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো ব্লু টি বলে যে কোম্পানিটি আছে তার ফাউন্ডার সুনীল সাহার সঙ্গে। এক মফস্বল শহর থেকে এসে 5 বছরে 100 কোটির ব্যবসা যিনি দাঁড় করিয়েছেন, শার্ক ট্যাঙ্কে যাকে অন্যতম দেখা গেছিল। ইন্ট্রোডিউসিং সুনীল সাহা ফ্রম ব্লু টি। সুনীল, ওয়েলকাম টু এবং ইন্দ্রজিৎ। থ্যাংক ইউ। সো চা বিক্রি করে, একটা নীল রঙের চা বিক্রি করে 5 বছরে 100 CR 100 কোটির কোম্পানি, জার্নিটা একটু শুনুন। Journey start by 2018. 2017 practically plan করছিলাম starting. 2018 we started selling. তো ভাবলাম কি একটা ইন্টারনেটে দেখেছিলাম পার্পল ড্রিঙ্ক কোথায় গুগল গ্রুপ, একটা ব্যাঙ্গালোর বেসড গুগল গ্রুপ ছিল, ওখানে দেখলাম একটা ইউনিক অ্যান্ড বললো ন্যাচারাল। আমি বললাম ন্যাচারাল পিঙ্ক কি করে হতে পারে, মানে ন্যাচারাল আই ডোন্ট নো এনি, আমি তো জানতাম না কি পিঙ্ক কোনো একটা ড্রিঙ্ক হতে পারে। I started figuring it out. I started discovering and দেখলাম কি সাউথ ইস্ট এশিয়া একটা হার্ব আছে, বাটারফ্লাই পি। ওকে। And surprisingly এটা বেঙ্গলে খুব একটা পপুলার, অপরাজিতা ফ্লাওয়ার। কিন্তু দেখলাম ওখানে ফার্মিং হচ্ছে, প্রপার ফার্মিং হচ্ছে। ওখান থেকে ফার্স্ট ব্যাচ ইম্পোর্ট করলাম, দেখলাম ঠিক আছে দেখা যাক কি হয়। আমার ভাই ওই টাইমে ছিল, মানে এটা কি নিজে ইউজ করার জন্য নাকি? না, বিজনেস মডেল ছিল কি উই ক্যান সেল। আমার ভাই ওই টাইমে জোম্যাটো, মানে হাউ ডিড দিস থিং স্টার্ট অফ টু সেল টি অনলাইন, সেটা বুঝতে চাই। আগে ভাবুন কি ব্লু কালার চা কেউ করছিল না, ইটস আ ব্লু ওশান, মানে ব্লু ওশান স্ট্র্যাটেজি যা আমরা বিজনেসে করি, কেউ করছে না মানে ব্লু ওশান, সবাই করছে রেড ওশান। ওকে, দেয়ার ইজ আ ব্লাড বাথ, রেড ওশান, কেউ করছে না, একটা ক্লিন ওশান আছে, ঠিক আছে। তো ব্লু কালার চা কেউ করছিল, এটা কি মানে স্টার্টআপের একটা স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্গো? ঠিক আছে, বিজনেস আই মিন এমবিএ তেও এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্গো, ব্লু ওশান। সো হুইচ বিজনেস ইউ আর ডুইং, যদি আপনি জল বিক্রি করতে চান দ্যাট ইজ রেড ওশান, ইউ হ্যাভ টু ফাইট দিস লেডি, অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, আপনাকে একটু ফাইট করতে হবে। যদি আপনি একদমই নতুন কিছু করছেন ওটা ব্লু ওশান, something which nobody is doing. So blue tea happened to be there. Nobody was doing, কেউ করছিল না, ইন্ডিয়াও না, পুরো গ্লোবালি কেউ করছে না, মানে ব্র্যান্ড দিয়ে কেউ করছে না। ঠিক আছে, এক দুটো সেলার আছে, সেল করছে কিছু, and that's for a very niche market, very and very it's like আপনি কিছু সেল করতে পারছেন তো ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি, কিন্তু ব্র্যান্ড ছিল না। যেমন একটা টেটলি আছে বা একটা টাটা টি আছে, কোনো ব্র্যান্ড ছিল না। ভাবলাম ঠিক আছে, ব্লু কালার চা, আমাদের কাছে বেশি পয়সা ছিল না। আফটার সো দ্যাটস স্টোরি ইজ সেপারেট। কিন্তু যত পয়সা ছিল স্টার্টিং ইনভেস্টমেন্ট ছিল 50,000 50,000 কি করা যায়, ঠিক আছে। তো চা ওয়াজ দ্য ইজিয়েস্ট। সো টি ইম্পোর্ট করলাম 35,000, 15,000 ইম্পোর্ট ট্যাক্সেস আর বা কিছু একটা করলাম। আর ভাবলাম কি ঠিক আছে, জোম্যাটো আমার ভাই ছিল, বললো কি ইন্ডিয়া হ্যাজ 10,000 গুড রেস্টুরেন্ট। So cascade down to 10,000, 10% customers যদি আমি পাই ওখানে ইন্ডিয়া, 10,000 থেকে 1,000 রেস্টুরেন্ট ইট accept this, তাহলে তো 1,000 যদি 10,000 টাকা নিয়েছে,
ভাই করছিলাম ম্যাথ করছি বলে ঠিকই পয়সা হ্যাঁ হয়েছে মানে বিজনেস মডেল ক্যান সাস্টেন দ্যাট ওয়াজ আইডিয়া অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি গুড অ্যাট সেল আমি সেল করেছি আগে অনেক সেল করেছি অনেক ব্র্যান্ডের জন্য সেল করেছি তা হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু যখন সেল করতে যাই অফলাইন রেস্টুরেন্টে তখন দেখেছি কি রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি সেম লাইক এডুকেশন যদি আপনি কিছু একটা নতুন কিছু পড়াতে চান মানে ইউ ওয়ান্ট টু টিচ সামথিং নিউ টু স্টুডেন্ট 12th or 10th it's not possible you have to even though teachers will appreciate teachers বলবে না এটা দরকার এটা খুব ভালো So resistant মানে chefs are bartenders they will like it but to change a whole menu you need to train India so what are possible হয় so you have to go to owners again কিন্তু দেখছি কি না বিক্রি কত হবে তো do we need to do that অত নতুন একটা প্রোডাক্ট দিয়েছি you again have to train the market কি হ্যাঁ একটা বুটি ওখানে রেখেছি কিন্তু বিক্রি হবে তো we got that resistance initially so we thought that okay this market till we develop it will take some time একটু টাইম লাগবে তুই মাঝখানে কি করা তো I had some experience with e-commerce I started e-commerce journey in 2014 doing what? So ওটাও একটা গল্প আছে মানে so যখন আমি 2013 এ জব ছেড়েছি কিসে 2013 I was leading Airtel for Delhi Airtel Delhi Airtel Retail তো Airtel যখন আমার ইন্টারভিউ হচ্ছিল ইন্টারভিউতে বলেছে মিস্টার Delhi CEO রোহিত গুটি wherever we go in India বলেছে কি যখন ইন্টারভিউ হচ্ছিল we need to create positive image for Airtel 2013 যখন একটা ইন্টারনেট চলে যায় আর তারপরে গালাগালি इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग I will see you in court something like everybody sees everybody हाँ and Delhi तो सभी सबके जाने ठीक है दिल्ली because it's a Delhi based company मुझे नहीं पता मैं कौन और तुम नहीं तू और उसको पता है मित्तल जी कौन अच्छा हाँ दिल्ली में because initially when he started 20-25 years 30 years back he met a lot of people so a lot of people actually know him a lot of people actually know him so you have so many people knowing CEO and not CEO actually MD so it's very difficult so they wanted to create a positive impact across India actually so they did a pilot project okay our retail store niche company owned company operated that's what Coco model was so that pilot project I started okay before that franchisee was franchisee ছিল ওখানে আপনি যাবেন আর বলবেন না ওকে একটা সিম কার্ড হ্যাঁ দেখ रहे हैं आप 150 रुपए 25 টাকা লাগে কিন্তু 150 নিচ্ছে फ्रेंचाइजी बोला भाई पैसे मिलने नहीं उतना 150 लेना है कौन देख रहा है सो कंसिस्टेंसी वाज नॉट देयर তুমি বলবে যে ওখানে গিয়ে নেট চলছে না স্যার কলা आज 8 बजे 6 बजे so there was no bad and customer care was always full so they created that retail store so that job I got bored because I was like continuously working আমি 6 বছর দিয়ে 5 বছর দিয়ে every day 15-16 hour job করছিলাম তো that was a burnt out phase so Airtel এক বছর করেছি তারপর আমি বললাম আমি ব্রেক নিচ্ছি যখন ব্রেক নিলাম তখন আমি I started teaching at colleges I became a professor after 5-6 years of কোথায় ছিল দিল্লি so I was teaching at IMT Ghaziabad Galgotia University Amity কিছু একটা teaching what marketing MBA I was not qualified actually I was neither net qualified neither PhD but I had a thing for teaching I wanted to teach and এই দাড়িটা যা দেখছি ওটা ওই টাইমের একটা গিফট আছে কেন কি এখন যখন আমি শেভ করব and I was 28 there 28 বছরে যখন আমি যাচ্ছিলাম ইন্টারভিউতে তো তুমি তো স্টুডেন্ট लग रहा है तो तुम इधर बैठेंगे उधर जाएगा कैसे समझ में नहीं आएगा তখন কোটা ফ্যাক্টরি বেরোয়নি না এটা কোটা ফ্যাক্টরি তো জিতু ভাই এখন so that is when I thought না বিএড দরকার বিএড ছাড়া হবে বিএড করেছি আর একটু এজ বেশি লাগছে তো মানে হাউ ওল্ড ইউ I am 37 okay I'm 37 so ওই টাইমে I was 29-30 so that was a difficulty কিন্তু এখন young professor থাকে না people have this expectation কি জানবে 30 তে কি জানবে I mean 45-50 তে PhD বসে আছে এখানে but we start teaching differently like see
এখনো একটা প্রবলেম আছে এডুকেশন যা so why I went to education college কেন গেলাম after corporate and it was a hit for my career because if I was to stay in corporate salary would have just flown. I was earning good 15 lakh something at that time and startup boom was just coming. Startup চলছিল I got a job offer from OYO and can just shift to OYO then shift another Uber and then কিছু একটা এই 3-4 কোম্পানি চেঞ্জ করলে you are sitting at 65 lakh rupees or 80 lakh rupees now. So এটা very possibility ছিল এটা খুব একটা simple possibility এটা simple maths কিন্তু I was very passionate about teaching but that teaching phase I took that and দেখলাম কি এখনো যে স্টুডেন্ট গুলো যা পড়াচ্ছে ওরা they are giving examples of Maruti is like 1990. The problem you are teaching something like in the age of IPL of strike rate of 160 you are telling a kid that straight right comes like this you have to keep the ball down so etai problem you are in the fast generation of mutual funds and stock market you are still teaching no take only debt or don't take debt so eta parity ache but world is changing very fast you have to talk about Uber you have to talk about Paytm you have to talk about every new company ki kore ora asche ki kore ora scale korche scalability is a big thing so you cannot just teach retail Walmart was 1960 Walmart is 1960 P&G is 1970 Colgate is 1970s we cannot keep teaching our kids like that because we need to get into ChatGPT eshe geche mid journey chole esche AI what will be the next e-commerce that time Amazon was getting into Amazon 2013 Amazon versus Flipkart was going on ঠিক আছে আমি এগুলো নিয়ে কনসেপ্ট গুলো স্টুডেন্ট গুলো তৈরি করছি that time Google competition happened একটা Google global competition করছে আমি আমার কিছু একটা 5 স্টুডেন্ট নিয়ে এন্টার করেছি we scored 65 out of 1000 colleges which so what we were doing Google বললো আমি আপনাদেরকে সবাই same we are giving you $100 we want to see how much you can sell in $100 of credit of advertising money how much you can make of it so please guess what we sold mango so mango on Ebong so Malihabadi mangoes so amra UP te chilam I am Ghaziabad it was UP Malihabad is just next door okay so Malihabadi mango so that was the first interaction with Ebong after that and what did you do in that project so and how much money did you make in the first place so we got $100 which is roughly around 6,000 rupees that time okay we made around 12,500 so in that ranking we got the 65 so some must have done $100 ka koi kisi ne kar diya hoga $1,000 maybe possible but that may be US or some other country we don't know the ranking so this is a global competition yeah this is a global competition yes. Okay. So there was no ranking as such because 65 is not that great rank but for us okay but initially I got so college time gave me something which was needed in my life one that it saved me from burnout আমি যা burnout হয়েছিলাম অনেক কাজ করেছি মানে সব আমি খুব জব চেঞ্জ করেছি in my 7 years 8 years of corporate career I have changed like 12-13 jobs 12-13 few of us we still don't see it as great মানে আমরা মনে করি অ্যাটলিস্ট ভারতবর্ষে একটাই কোম্পানিতে ঢুকবো সেখান থেকে রিটায়ার করবো আমার বাবাও সেম বলে তো বাবা বলে কি করছিস my father doesn't know कि আমি কোন কোম্পানিতে কাজ করছি কোন টাইম তো বলে कि तुम अभी चेन्नई जा रहा है चेन्नई कैसे होगा चेन्नई में कैसे रहोगे एंड আমার একটা সিম্পল লজিক ছিল whoever pays more okay whoever pays I come from a very middle class family our middle class family তে পয়সা is always a thing পয়সা সব সময় সবার কাছে কমই থাকে না সবাই কাছে ওটা ডিফারেন্ট কিন্তু আমাদের this concept that you don't have too much money and you want to আমার ছোটবেলায় একটা পোস্টার ছিল মার্সিডিজ বেঞ্জ আমি এক চড় খেয়েছিলাম तो यही सब जॉब करो सब ठीक रहेगा बिगड़ जाएगा and सरकारी this सरकारी my father tried for that then he said doctor is better I tried for doctor also so but yeah in this corporate career of 6 years I changed a lot of jobs
তো অনেক জব চেঞ্জ করেছি, তারপরে তো বার্নআউট জব হয়েছে 6 years 12 jobs, high pressure, বার্নআউট হয়েছে সিম্পল। তো কলেজ টাইম, What is the burnout? বার্নআউট মানে ইউ ডোন্ট ফিল লাইক তুমি অফিস যেতে ইচ্ছা করবে, একদম লাগবে কি কেন করছি এটা, এটা দরকার আছে। লাস্ট ডে অফ জব একটা স্যালারি মেসেজ আসবে, হ্যাঁ এক্স ইজ ক্রেডিটেড ইন ইউর অ্যাকাউন্ট, এন্ড একবার স্মাইল করবে, ঠিক আছে ফের আবার করতে হবে এই মাসে। তার ওই মেসেজটা দেখলেই নেক্সট মেইল চলে আসবে, নেক্সট মাসের কি টার্গেট আছে, তো ওই টার্গেটটা লাস্ট মাসের কি হয়েছে ওটা আবার ডিসকাস হবে। সো দিস প্রেশার, আই হ্যাভ এনজয়েড দ্যাট প্রেশার ফর লং টাইম, কিন্তু যখন এই ফিলিংটা আসে কি না হচ্ছে না আর হচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়ান দ্যাট হ্যাপেন্স মোস্ট, আজকাল তো খুবই কম আমাদের পরিষেবা প্রচুর লোকজন হয়েছে, হ্যাঁ স্পেশালি সেলস যা হয় ওটা তো অ্যাবসলিউটলি দেখবো। আইটি অলসো একটা টাইম হয় যখন সেলসে অনেক ইন্টারাকশন স্কিল হয়, আইটিতে একটু বেশি হয়, কারণ ইউ আর অনলি ইন্টারাক্টিং উইথ কম্পিউটার। ওই ফেজে কলেজে ফেজে দুটো কাজ করেছি, একটা তো গেম অফ থ্রোনস কমপ্লিট করেছি, অনেক টাইম পেয়েছি, তো গেম অফ থ্রোনস কমপ্লিট, তারপর ওখানে স্টার্টআপ আইডিয়াস খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্টার্টআপ বলতে থিং, হ্যাঁ তো অনেক স্টার্টআপ, সো আই ওয়াজ সো প্যাশনেট অ্যাবাউট কি হচ্ছে ইন্ডিয়া, ফ্লিপকার্ট আসছে, পেটিএম, অনেক ফ্রি চার্জ চলছিল, উবার চলে এসছে, 2000 টাকা ফ্রি দিচ্ছে, ফ্রি রাইড, ওলা চলে এসছে, ওয়ো পে করছে ইয়াং প্রফেশনাল, চেঞ্জ হচ্ছে, কিছু একটা চেঞ্জ হচ্ছে, কেন উই হ্যাড অনলি অপশনস পিএনজি, কোলগেট, মন্ডেলেস, ক্যাডবেরি, এগুলো বড় বড় কোম্পানিজ, উই ওয়ার ড্রিমিং, সাডেনলি প্রফেশনাল গুলো ছাড়ছে, আমাদের পিয়ার্স গুলো ওরা স্টার্টআপে যাচ্ছে, কেউ বলছে কি না এটা খুব একটা রিস্কি, ওখানে যাবে জব চলে যাবে, বাট জব দে আর গেটিং 50%, 100% হাইকস, সো ইট ওয়াজ ওয়ার্থ রিস্ক টেকিং। ওকে জব চলে যাবে, এক বছর পরে মেবি দে আর স্যাড, but you make enough money, you have a cushion for 3 months, even if you don't make money in those 2 months or 3 months. তো ওই ফেজে আমি স্টার্টআপে একটা ওই বলে কিড়া হয়ে গেছে, আর একটা ইউটিউবে ফার্স্ট সিরিজ চলে এসছে পিকচার্স ওয়াজ লাইক ফিউল, তু ক্যা বিয়ার, সো দ্যাট and that was like okay, and তো অনেক কনফিডেন্স তো অনেক ছিল, এত জব করেছি, আমি ইন্ডিয়াতে 6টা সিটিতে থেকেছি, ক্যালকাটায় থাকিনি, কিন্তু চিত্তরঞ্জন থেকে পড়াশোনা করেছি, তারপরে দিল্লি, তারপরে পুনে, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, তারপরে আবার দিল্লি এনসিআর। কনফিডেন্স অনেক ছিল, ইয়েস আই ক্যান সার্ভাইভ দিস, আই নো কালচার্স, আই নো পিপল, আই ক্যান সেল, আমি সেল করতে পারবো, তো আইডিয়া করছিলাম। তখন অনেক স্টার্টআপকে দেখছিলাম, ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, অনেক স্টার্টআপ ছিল ওইটা कम्युनिकेट करता कि मुझे ये जरूरत है, कोई मुझे कंसल्ट कर दो, कोई सेल में बता दो, कोई मुझे ब्रांडिंग में बता दो, so we used to constantly interact. I was interacting with a lot of startups, so that and I had some students who were helping. I was teaching around 2000 students, so 2000 students out of 2000, 10 were really good, 10 students who were 2000 में किसी দুইজনে যদি হেল্প করে তো অনেক, হ্যাঁ অনেক, so কিন্তু I had 10 people who were helping, মানে কিছু একটা, কেউ ডিজিটাল মার্কেটিং জানে, কেউ ওয়েবসাইট বিল্ডিং জানে, কেউ একটা অনেক প্যাশনেট আছে সেল করতে বা রিসার্চ করে দিচ্ছে, প্রাইমারি রিসার্চ হেল্প করছে, তো এগুলো প্রাইমারি জব যা ছিল ওটা হচ্ছিল। আর আমি আরেকটা ওই টাইমে স্ন্যাপডিলে আমি ফার্স্ট সেল করতে স্টার্ট করেছি, ব্লুটি না নট ব্লুটি, বিফোর ব্লুটি, very bare. I wanted to taste this e-commerce, and we পড়াচ্ছিলাম স্টুডেন্ট, কিন্তু it's like a player who has never earned good amount of money is teaching the next generation. Okay. So they start nowadays student क्वेश्चन जिज्ञेस कर रहा है, तुम खुद पैसा नहीं कमाए, हमको क्या पढ़ाएगा कि 1 करोड़ कैसे कमाना,
It's like same thing, you know. So I wanted to do this first hand. তো আমি কি করলাম, আমি ওই টাইমে দিল্লিতে, সাউথ দিল্লিতে থাকতাম, মালবিনের স্টেশনে একটা হাট বসে, ঠিক আছে, হাট আছে ওখানে, ওখানে মাটির, এটা হয়তো মাটির সুভিনিয়ার্স, আইডলস, সরস্বতী মা আর দুর্গা আর এগুলো যে বুদ্ধা, ল্যান্ডার্স, এগুলো নিয়েছি 100 টাকা, ঠিক আছে, ফটোগ্রাফি করেছি। ওই টাইমে স্ন্যাপডিলে VAT number দরকার ছিল না। So this was dropshipping? No, this is not dropshipping. This is like online selling, but dropshipping is kind of different. Okay. Dropshipping is like you can order from, তুমি চাইনা থেকে অর্ডার করতে পারো, ওখান থেকে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট চলে আসবে, তারপরে এখান থেকে যখন অনলাইনে অর্ডার আসবে তোমার ওয়েবসাইটে অনলাইনে অর্ডার চলে আসবে, that is dropshipping. Your own website is kind of dropshipping. So here it's like going through marketplace. Marketplace is Snapdeal like online mall. Snapdeal of Flipkart. তো ওখানে ফটোটা আপলোড করে দিলাম, ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে, এন্ড অর্ডার আসছে 500 টাকা। তো 100 টাকায় কিনছি, 500 টাকায় বিক্রি করছি। একটু ঠিক আছে, এটা চলছে, ঠিকই চলছে। নেক্সট কি করবো, মেটাল করতে। মেটাল আইডলও ভালো লাগে না, দারিবেকেরা কালা, ওখানে একটা জায়গা আছে দিল্লিতে, দারিয়াগঞ্জের কাছে, ঠিক আছে, ওখান থেকে 1000 টাকায় কিছু কিনেছি, 5,000 টাকা ট্রাই করছি বিক্রি করতে, 5,000 টাকা বিক্রি হচ্ছে, 3,000 টাকা হয়ে যাচ্ছে। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, एक प्रोडक्ट बिक रहा है 1,000 रुपए में। So that was the first stage, but suddenly then the rule changed. You know, we want a business number, then only, or VAT number, then only we'll allow you to sell. So that is how the first taste of e-commerce happened. So that this is like 2015. So that was like the first thing, and then comes the 2018 part when I started seeing this blue tea in South Asia. South Asia দেখেছি, ওখান থেকে ফার্স্ট ইম্পোর্ট করেছি, ট্রাই করলাম হসপিটালিটি, মানে ইম্পোর্ট লাইসেন্সের দরকার হয়নি ওই টাইমে, না আইসি আমাদের ছিল না, কিন্তু একটু জুগাড় করে, জুগাড় তো জানো, তো মানে we are good at জুগাড়, তো একটু পয়সা দিয়ে একটু বের করেছি মাল, কিন্তু বাট ইমিডিয়েটলি বুঝতে পেরেছি এটা সাস্টেইনেবল মডেল নয়। You cannot keep importing, so দুবার ইম্পোর্ট করেছি, তারপরে আমরা ডেভেলপ করতে স্টার্ট করেছি। Develop means to grow that. হ্যাঁ, তো আমাদের কেন কি চার্জ, ইন্ডিয়া you can export tea, you cannot import tea. India is a very export friendly country for especially for tea, ঠিক আছে, and এই টিটা রেজিস্টারই ছিল না ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ, মানে নীল রঙের চা তো there's a mindset যে আমরা দুধ চিনি দিয়ে চা করবো বা দার্জিলিং টি। কারেক্ট। আর আমাদের যখন ফার্স্ট টাইম অনলাইনে এটা পাবলিশ করি, ইউ ওন্ট বিলিভ কি ট্রোল হয়েছিলাম আমরা। তো পাবলিক বলছে, আরে এটা খেয়ে তোকে আমি বিষকান্যা হয়ে যাবো, হ্যাঁ এটা খেয়ে আমি শিবদাত হবো না কি বল। তো we have those screenshots, মানে আমরা পাবলিক ওয়াজ সো, ভাই क्या लॉन्च कर रहा है, ये तो टट्टी है। तो ये so these are practical comments which really, yeah, we had those, and but see, India undermines its own products. India has a thing, Ayurveda আমরা না বিলিভ করতে পারি না, আমরা বলি ঠিক আছে, কিন্তু আয়ুর্বেদা যখনই বলি তখন একটা ডাউট চলে আসে, look down, world is looking differently. আমি বলছি ফ্যাক্ট নাম্বারস বলি, US 65 million yoga practitioners are serious yoga. So these spend thousands of dollars. 65 million. Yeah. So that is, I mean, throughout this last the development. So there are so many yoga people who are there. That is why International Yoga Day is such a big thing. Now, one of the only days which came out of India, actually, which was celebrated across the world. কিন্তু ভ্যালেন্টাইন্স ডে তোমরা সেলিব্রেট করছো, আমরাও করছি সব, ঠিক আছে, কিন্তু অনেক মাদার্স ডে ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই a card company, okay, Hallmark and Archie's, all those days are created by so that they can sell cards, they can sell their products. So amra yoga day was the only day it is celebrated internationally, and what you don't have to buy it. Yeah, I mean, and you don't but they actually US e onek khorcha kore ওরা, they have yoga studios, অনেক হিউজ ফিস, আমরা ফিস তো ভাবতেই পারবেন না,
ভারতে আমরা কি কখনো এই টাকা ব্যাপারটাকে মানে ডু উই লুক ডাউন আপন? Correct. একদম. We have great yoga teachers here. They're not able to sell. কেন? Okay. See, one, that you need to have good marketing team for anything in India. You have a lot of things here. You need to. So, Amra, We are based at Jugaad. Jugaad is one thing, but again, একটা কথা হয় তো, I mean, there's a myth about startup that you always have to have a dropout, have to be dropout or something like that. So, তখনই একটা বড়. But you see most startup owners, they are pretty, well-read people. অনেক পড়াশোনা করিস তারপরে most startup. হ্যাঁ, তুমি একটা দু চারটা উপরে দেখবে কি হ্যাঁ ওটা dropout আছে বা Google or Facebook. See, dropout of Stanford and dropout of a normal college are two different things. Okay. You have Mumbai Indians का net bowler and I'm dropout है तो Mumbai Indians. तो वहाँ डिफरेंट है, बस तुम गली में खेल रहा है, तुम अपने आप को ड्रॉप आउट मत बोलो. तुम बोलोगे नहीं हम रणजी खेल के ड्रॉप आउट हो गया, या फिर हम रणजी भी नहीं खेला, हम अपने स्कूल में से हम थे. People राइट इट ऑन CV ना, व्हाट इज योर हॉबीज, व्हाट हैव यू डन. क्रिकेट कहाँ खेला स्कूल में? Cricket and travel. Cricket and Most popular. music also, Music. listening to music. So these are things which are, but you have to be well read to know this industry, To know what money. to not just money but to do well in this segment, at least in e-commerce. Okay. E-commerce is a game which you need to really be at top of your game. It's a difficult game. বোঝাও। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে তুমি একটা প্রোডাক্ট নিচ্ছ, you want to sell, মানে এইটা there's a company which sells this, ঠিক আছে, একটা মাই বাগিচা বলে কোম্পানি আছে, ওরা পটস সেল করে. না এই পটটা তুমি এই পটটা নিয়েছো মেবি 50 rupees, ঠিক আছে, স্টোন দিয়েছো 10 rupees, প্লান্ট লাগিয়েছো 50 rupees, টোটাল 110 rupees কস্ট, ঠিক আছে, 110 rupees the cost, and প্যাকেজিং তুমি করেছো by let's say 10 rupees, 15 rupees, 20 টাকা। and 40 rupees, ঠিক আছে, 130 rupees is the total cost, and then you have to take this photo, put it online. তুমি একটা ওয়েবসাইট বানাতে হবে, ঠিক আছে, একটা ওয়েবসাইট বানাতে হবে, তো তারপরে এসইও করতে হবে, হ্যাঁ, বা তোমাকে ই-কমার্সের লিস্ট করতে হবে, একটু টেকনিক্যাল আছে, নাও ইট ইজ ভেরি সিম্পল, কিন্তু স্টিল ইউ হ্যাভ টু বি ওয়েল রেড টু ডু দিস. ফটো নিতে হবে, অ্যাঙ্গেল বুঝতে হবে, হোয়াট অ্যাঙ্গেল কাস্টমার্স আর এন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে হতে হবে, না হলে তোমাকে লাইফস্টাইল মানে এখানে রেখে কি রকম লাগছে, যদি এটা আমার বাড়ি আছে তো দে গিভ ইউ পার্সপেক্টিভ, এখানে রাখতে পারবে, ভালো লাগবে. তো অল দিস আই এম গিভিং ইউ আ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল, মানে এটা পট আছে, বাট ইফ এট অল ইট ইজ আ ক্লথ, তোমাকে পড়তে হবে, মডেল চাইতে, তো মডেলের জন্য ফটোগ্রাফি করতে হবে, ঠিক আছে. তো এগুলো একটু ইউ হ্যাভ টু নো অল দিস, একটু করে তোমাকে ই-কমার্স একটু বুঝতে হবে, ফটোগ্রাফি করতে হবে, এসইও বুঝতে হবে, and you have to do all this little to just launch your product. But then I have to be jack of all trades. Yes, And master of none. So master of one is, I mean, people think this. I mean, we were talking before this also that আমাদের culture, master of jack of all trades is always looked down upon. Yes. Master of one মানে ডক্টর আছে, এমডি আছে, শুধু একটা চোখেরটা আর শুধু দাঁতেরটা, whatever. হ্যাঁ, so we always equate this to doctory or something which is so special, which has that. কিন্তু see, jack of all trades, master of none, it's still better than master of one, is the whole thing. We always look down so much, and তো আমরা যা আছি, মানে আমাদের যে প্ল্যান আছে, যে স্টার্টআপ ফাউন্ডার্স, দে আর মোস্টলি জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মোস্টলি. হ্যাঁ, ঠিক আছে, টেকনিক্যাল ফাউন্ডার কোনো একটা, কিন্তু শুধু টেকনিক্যাল হবে না, মানে তুমি খুব একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ইউ হ্যাভ টু সেল ইট সামহাউ, ইউ হ্যাভ টু সেল ইট, ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ টিম, তো তোমাকে এইচআরও হতে হবে. ইফ ইউ ডোন্ট হায়ার গুড পিপল, কি করে হায়ার করবে যদি তুমি বুঝতে পারছো না কি ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে? হ্যাঁ, কারণ আমাদের মতো ছোট ব্যবসা আমরা বেশিরভাগ সময় বুঝতেই পারি। So one of the things which is difficult in this e-commerce is that তোমাকে টিম বিল্ড করতে হবে, তোমাকে প্রোডাক্ট গুলো বুঝতে হবে, আর প্লেস করতে হবে ওখানে যেখানে কাস্টমার্স গুলো খুঁজছে, বা মার্কেট প্লেস বা ওয়েবসাইট. সো ইটস নট ভেরি ইজি গেম, ইটস এ ডিফিকাল্ট গেম, কিন্তু doable. হ্যাঁ, ইটস ভেরি ডুয়েবল, ভেরি ইটস দ্য ইজিয়েস্ট পার্ট, কিন্তু একটু তোমাকে ঢুকতে হবে,
একটা কথা শুনি বলো, আমাদের এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধারণা আছে ব্যবসা করতে গেলে প্রচুর টাকা, এটা সম্বন্ধে কিছু বলবো? আমরা তো স্টার্ট করেছি 50,000 আফটার, যদি তুমি 4 বছর জব করেছো, 5 বছর জব, হাউ ডু ইউ ডিফাইন আ লিন বিজনেস? 4 বছর জব করার পরে একটু তো পয়সা হবে, মানে 50,000, 1 লাখ কিছু তো হবে। কিছু তো হবে, 5 লাখ টাকা হবে। 5 লাখ টাকা তুমি যখন বলছো অনেক পয়সা, তখন এটা অনেক, মানে ডেফিনিশন মানে 20 লাখ 30 লাখ টু স্টার্ট, জাস্ট টু স্টার্ট। ঠিক আছে, যদি তোমাকে একটা শোরুম খুলতে হয়, শোরুম, see, India's concept of business is about dokan. India's concept of business is for a long time there's a community so who has done very well. Marwadi community have done very well. Agarwals have done great business, but they have done mostly into offline business. Offline money, tomar ek dokan, most dokan, I mean Delhi there are so many shops as Agarwal sweet shops doing good business, Haldiram's or তুমি দেখবে মানে এখানে ক্যালকাটা যা বিজনেস গুলো আছে প্রচুর ব্যবসা আছে। তো ম্যানুফ্যাকচারিং আর দোকান, ইটস আ ভেরি হেভি বিজনেস, ইউ নো, হেভি ইনভেস্টমেন্ট বিজনেস। ঠিক আছে, তো দোকান ওখানে তোমাকে 20 লাখ টাকা, 25 লাখ টাকা, 50 লাখ টাকা হ্যাক করে কিনে যাবে। ইউ হ্যাভ টু ওপেন এ শোরুম, তো শোরুমে ইন্টেরিয়র করতেই তোমাকে তো 50 লাখ টাকা চলে যাবে। একটা রেস্টুরেন্ট খুলতেই 1 কোটি টাকা চলেই যাবে। 1 কোটি টাকা কিছু নেই, ভালো রেস্টুরেন্ট মিনিমাম 50 লাখ টাকা তো যাবে। যাবেই। And তারপরে মার্কেটিং হয়, টিম বসাতে হয়, 1 বছরে 50 লাখ টাকা আর চলে যাবে। আর পয়সা আসতে আসতে অনেক টাইম লাগে, রাইট? ঠিক আছে, তুমি 1 কোটি টাকা দিয়েছো, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওয়ান, কিন্তু ওইটা রিকভার করার জন্য তোমাকে 5 বছর ওয়েট করতে হবে। তারপরে তুমি, সো দিস ইজ পসিবল when you have family back, that probably lot of people have and lot of people don't have. So like people like me, আমার বাবা ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার চিত্রঞ্জন, তো born and brought up there, ওখানে তো একটা স্কুটার ছিল। আর আমার ফার্স্ট জব ছিল আমি যখন আমি পুনেতে আফটার কলেজ, রিসেশন চলে এসেছে, 6,000 টাকা স্টার্টিং স্যালারি। আফটার এমবিএ 6,000 টাকা, 6,500 টাকা, ইট ওয়াজ ভেরি হেভি। ইট ওয়াজ লাইক ওর থেকে লো, হ্যাঁ প্রচুর লাগে, মানে ওর থেকে লো আমি দেখিনি। ঠিক আছে, দ্যাট ওয়াজ লাইক ফার্স্ট জব when salary came. Lot of people, আমি যা ইন্টারনেটে দেখি, lot of people have so much happiness about first salary. Like the one of the saddest day in my life, কি 6,700 টাকা ঢুকে গেছে, মানে কি বলবো, মানে কাকে বলবো? হ্যাঁ, সো you have to grind it out. তো আমি জব চেঞ্জ করেছি, আবার চেঞ্জ করেছি, সেই জন্য আমি অনেক জব চেঞ্জ করলাম। You have to reach to certain respectable, you know. So by the end of 6th job, 7th job, 8th job, I reached to a level where probably I could have started decent, a little decent, maybe 1.5 lakh টাকা around put up এক মাস করছিলাম 2013। তো ওখান থেকে 2018 যখন আমরা স্টার্ট করলাম, চা, নীল রঙের চা স্টার্টআপ, তো হাউ মাচ ইউ ক্যান ইনভেস্ট এন্ড হাউ, দিস ইজ ভেরি নিউ থিং, একদমই নতুন ছিল, কেউ করছিল না পুরো ওয়ার্ল্ডে। ভাবতে পারিনি কি হাউ মাচ ইনভেস্টমেন্ট শুড উই মেক। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? তো ব্লু টি ইজ বেসিক্যালি একটা ফ্লাওয়ার বেসড টি। আয়ুর্বেদাতে, আমাদের আয়ুর্বেদা অনেক ফ্লাওয়ার বেসড টি ছিল, কিন্তু একটু লস্ট হয়েছে, কেন কি ব্রিটিশ টিম অ্যান্ড ওরা পুরো নর্থ ইস্ট নিয়ে নিয়েছে, যা ল্যান্ড ছিল, যা লোকালস ছিল, ওকে বের করে দিয়েছে। নাও এভরিওয়ান দেয়ার ইজ আ টি ফার্মার, টি গার্ডেন লেবার, নট আ ফার্মার, কেন কি ফার্ম প্লাস ওনার মানে ফার্ম ওনার। ঠিক আছে, ওরা তো নাও দেয়ার ইজ নো ওনার কনসেপ্ট, এভরিওয়ান ওয়ার্কস দেয়ার, শুধু কাজ করতে। There is one person who owns the whole area, one person who owns 10 mills. So that's a concept that came from British. Now it is like it is given to somebody else. আয়ুর্বেদা টি আমাদের ওর আগে ছিল, মানে যখন তো ইন্ডিয়াতে চা খেত, যখন ব্রিটিশ ওর আগে কি চা খেতই না, মানে we don't know tea নাকি। তো we had tea, আমাদের আঙ্গন ছিল, আঙ্গনে অনেক হলফ ছিল, কিচেন গার্ডেন ইজ নিউ কনসেপ্ট, but we had this always, but this is not new for India, it is new for British, but or maybe US. আমাদের তো অনেক টাইম ছিল এটা, like this we had tulsi is the only survivor of kitchen, this whole modernization, tulsi is the only survivor. So but we had, apart from tulsi, we had many Ayurvedic herbs, so we used to make teas with that before British came.
got lost in this marketing, and last 30 years তুমি দেখবে গ্রিন টি মার্কেট করা হচ্ছে, মানে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে গেছে মার্কেটিং। টপ কাপুরস হ্যাভ ডান মার্কেটিং। কেন? Because এত পাহাড় রয়েছে, কি করবে? You have to sell somewhere, right? It's a free product there. So that's a concept which they started selling, and that যদি তুমি পাতলা হতে চাও, ঠিক আছে, যদি তোমার weight loss করতে চাও, তো গ্রিন টি তো only option। আমি মাঝখানে কিছুদিন খেয়েছিলাম, অখাদ্য খেতে জানতে পারি। তো হ্যাঁ, একটু বিটার আছে, তো adaptability. India is a very sweet palate country. আমরা সুইট খুব ভালো আছি, and Bengal তো, but somehow Bengal has still accepted কি yes আমাদের চা আছে, but India could not change its taste. So আমাদের চা will always have, তোমার চা আলাদা, আমার চা আলাদা, তোমার চা আদরক আছে, আমার চায়ে তুলসী আছে, ওর চায়ে ইলাইচি আছে। We have a tea for everyone, and everyone's tea is so unique, and because those are Ayurvedic herbs which are mixed in our normal. So আমরা কি করছি, আমরা ফার্মিং করছি, আমাদের সঙ্গে এখন 200 ফার্মার্স আছে। আমরা ইটস এ ডেডিকেটেড ফার্মস, ওরা ফ্লাওয়ার ফার্মিং করছে, ওরা শুকাচ্ছে ফুলটা, আর না ইয়েস ইট ইজ অন লিজ, তো ওরাই ওনার আছে, কিন্তু ওরা আমাদের জন্য এক্সক্লুসিভ করছে। ওকে, সো ইন দ্যাট প্রসেস কি হয় কি আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি কি হার্বস এর কোয়ালিটিটা। জেনারেলি গ্রিন টি যা তুমি মার্কেটে খাও, ওরা 6 to 9 months ওল্ড, কেন কি ওখানে হয়, তারপরে মার্কেটে আসে, তারপরে প্রসেস হয়, তারপরে প্রসেসও ক্যালকাটা হয় বা কোনো একটা অন্য সিটি, বাট হিলস থেকে নামতেই 1 মাস চলে যায়, ঠিক আছে। তো অনেক কিছু হ্যাসেলস আছে মার্কেট, ফ্রেশ হার্বস আর ভেরি ডিফিকাল্ট। তো আমরা কি করছি, ডে ওয়ানে যা ওখান থেকে হারভেস্টিং হচ্ছে, কেন কি ফ্লাওয়ার তো এভরিডে হয়, তোমার জবা ফুল বা তোমার অপরাজিতা এভরিডে হয়, ঠিক আছে। তো আমরা এভরিডে মর্নিং এ 6 to 9 আমাদের হারভেস্টিং হয়, ঠিক আছে। তারপরে ড্রাইং হয়, একদিন পরে আমাদেরকে প্যাক করে ওরা পাঠিয়ে দেয়। তো এখানে আমরা প্যাকেজ করি 13, 14 থেকে 2 উইকের মধ্যে অ্যামাজন বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে তুমি অর্ডার করবে। 15th day, that is from the farm to your cup, it is 15 days. So that's the kind of work which we have done. তো এটা আমাদের ফ্লাওয়ার টিস এর পুরো রেঞ্জ আছে, ব্লু টি আছে, বাটারফ্লাই টি, আপরাজিতা বললাম, ল্যাভেন্ডার আছে, হিবিস্কাস আছে, রোজ আছে, আমার সবকিছু আমরা নিজেই করছি। দ্যাটস দ্য ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আমরা করেছি, মানে পুরো ব্যাকওয়ার্ড। আমরা বিক্রিও করছি, আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করছি, আমরা রিটেইলে সেল করছি আমাদের ব্র্যান্ড থেকে, আমরা ফার্মিংও করছি, আমাদের কিষান আছে ওরা। তো ফার্স্ট ফেজ ওয়াজ অলরেডি ডিফিকাল্ট, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন কি না তুমি টমেটো করছো, পটেটো করছো, আলু করছো, পেঁয়াজ করছো, 1 টাকা কেজি বিক্রি করছে ওরা, 1 টাকা কেজি। তো দ্য ডিফারেন্স হোয়াট we are doing, we are buying it from 600-700 kg. তো এটা কি করে ওদের ফার্মার্স এর জন্য, কি the difference is they earn around 5,000 rupees a month, ওরা 5,000 টাকা মাসে earn করতে পারে অ্যাভারেজ from আলু পেঁয়াজ, কিন্তু with blue tea ওরা earn করছে around 15,000-20,000. so difference 4x 5x চলে এসেছে। ওটা কি হয় কি 5,000 টাকা থেকে 20,000 টাকা ও যাচ্ছে না এবার দিল্লিতে লেবার হতে। তো a farmer goes to city to become a labor for 10,000 rupees, and now he can stay at his own place in Uttar Pradesh or Burnout in Bengal, so or Maharashtra, Vidarbha somewhere. So we have farms across. So এটা আমরা করছি, and now we pack it, we sell it across the world, so US, UK, Germany, India. So we sell in 11 countries. Coming back to that lean business model, now what do you understand by lean business model? What do you do? So same, start করছি, পয়সা কম আছে তোমার কাছে, তোমাকে অনেক আমাদের কাছে সবসময় পয়সা, সবসময় কম থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু you have less money, you have to do a lot of things yourself, তোমাকে অনেক কিছু নিজেই করতে হবে। যেমন তো lean business model স্পেশালি ইন্টারনেটে খুব একটা পসিবল, কি you don't have to invest somewhere in land বা তোমাকে জায়গা কিনতে হবে, তুমি বাড়ি থেকে করতে পারবে, you don't have to rent a place. তো প্লাস সো ফার্স্ট থেকে তুমি যদি বাইরে একটা রেন্ট করতে, তুমি 20,000 টাকা থেকে 30,000 টাকা একটা রেন্ট দিতে, একটা অফিসে বলছো, অফিসে তো ওটা তুমি বাঁচিয়ে নিয়েছো। স্টার্টিং 6 months or 8 months when you are testing, তুমি টেস্ট করছো, এটা 6 মাসে তুমি 2-3 লাখ টাকা তুমি সেভ করছো, ফার্স্ট সেভিং ইজ দ্যাট। তোমার কিছু একটা ডিজাইন করতে হচ্ছে,
নাও তো অনেকগুলো এআই টুল আছে, তুমি ডিজাইন করতে পারো। এআই টুল তে নিজে ডিজাইন করা যায়? হ্যাঁ, সবকিছু তুমি করতে পারো। অনেক না, আজকাল তো অনেক ফটো ক্যামেরা অনেক ভালো এসেছে, তোমাকে ডিএসএলআর নিতে হবে তো, আর তোমার কাছে নেই ভালো ক্যামেরা, তোমার বন্ধুর কাছে আছে, তো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্টেড ইউ ক্যান ডু ইট। অনেক কিছু অ্যাপ আছে, তুমি ফটোটা নিলে, এই তোমার এত ভালো একটা অ্যাপ আছে তোমার ব্র্যান্ডিং দিয়ে, ফটোটা নিলে আমি একটা অ্যাপ শুধু আপলোড করলাম, পুরো হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে হোয়াইট দিল, তারপরে একটা অন্য ফটো দিয়ে দিলাম, এটা কোথায় কোথায় রাখা আছে সবকিছু দিয়ে দিচ্ছি, এই সেম কাপটা, আর তোমার সাডেনলি ওই সেম কাপটা নাও সেলেবল। তোমার এই চ্যানেলটা যদি পপুলার হয়ে আছে, আর 1 বছর পরে তুমি এটা মার্চেন্ডাইজ লঞ্চ করতে চাও, একটা টি শার্ট আছে একটা, তো তুমি নিজের বাড়িতে বসে 2 ঘন্টা লাগে। সো দ্যাটস লাইক লিন মডেল। তোমাকে অনেক কিন্তু তোমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। ইউ ক্যানট, তো লিন মডেলে কি হয়, তোমাকে সবকিছু করতে হবে স্টার্টিং। তুমি বলতে, যদি তুমি বস নয়, তুমি লেবারার আছো, আচ্ছা, ইউ হ্যাভ টু গেট আউট অফ দিস বস মেন্টালিটি। তুমি লেবারারও আছো, তুমি আমি ডেলিভারি করেছি কাস্টমার্সের বাইকে 25 কিলো চা, আমি ওখান থেকে কলকাতা থেকে কিনে আমার বাইকটা নড়ছে, তারপরে আমি সিনেমা যেরকম, হ্যাঁ ওটাই হয়, ওটাই দ্যাটস দ্য কেস, ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িতে এসে রাত্রে 2টো টাইম হচ্ছে, কিন্তু আপলোড করছি, ইউএসএ একটা কল চলছে, কেন কি আমরা ইউএসএ বিক্রি করছি, তো ওখানে টাইম স্টার্ট হয় 10টা থেকে। তো অনেক কিছু যদি তুমি স্টার্টিং এ করে দাও, তো তোমার অনেক পয়সা বলছে, ইউ ক্যান সেভ আ লট। সো ওই সেভিংটাই তুমি আবার প্রোডাক্টে তুমি দিতে পারো, কি র ম্যাটেরিয়ালস কিনতে পারবে বা টিম বিল্ড করতে পারবে। তো স্টার্টিং এ যদি তুমি সেভ করতে পারো, আর তারপরে যখন আইডিয়াটা টেস্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ চলবে, তখন ইউ ক্যান ইনভেস্ট। How important is team building in a startup or in a business in any sense? I think the most important part is, আজকে আমি এখানে বসে আছি, মানে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা আছে, কিন্তু যদি তুমি আজ থেকে 10 বছর আগে যাও, ইউ গো টু মিঠাইওয়ালা and বলবে কি আমি তোমার সঙ্গে 3 ঘন্টা কথা বলতে চাই, তুমি চলে আসো, তো বলবে আমার দোকানটা কে দেখবে। সো দ্য পয়েন্ট ইজ ট্রাস্ট। মানে ও বলে কি আমার কাস্টমার তো আসবে, মিঠাই কিনবে, মিষ্টি কিনবে, কিন্তু পয়সাটাও দেবে, এ দেখে নেবে, দ্যাটস দ্য ট্রাস্ট লেভেল। কিন্তু যা নতুন যা entrepreneurs আসছে, মানে যা young business, they trust a lot, they trust, and so team building becomes very critical. So all the big businesses, যদি তুমি বড় হতে চাও, আমাদের ভিশন আছে কি we want to be the world's biggest herbal tea company from India, ভারত থেকে we want to be the world's biggest, not India's biggest. We are already India's #1 herbal tea company. Don't you think that's a bit wide? No, it is not actually. So USA তে টপ ব্র্যান্ড আছে অনলাইন বলছি, ওর নাম আছে পাক্কা টি। পাক্কা তো তুমি বুঝো, তো হাউ ডু দে এক্সপ্লেইন পাক্কা তো ইউএস কাস্টমার থোড়ি বুঝবে, তো হাউ ডু দে এক্সপ্লেইন পাক্কা? দে রাইট ইট অন ওয়েবসাইট। পাক্কা is a Sanskrit word which means trust. We are offering trust. Then the second line is, we source the best Indian herbs from India, from the land of Ganges and Himalayas, and we bring to you the best Ayurveda benefits. So this is a US company which is selling to US consumers, saying that they're an Indian herb company, and we are working with Indian farmers. So why can't the Indian company say the same thing and start doing that? The difference is that they have money, ওদের কাছে একটু বেশি পয়সা আছে, ঠিক আছে, আমাদের একটু কম পয়সা, but we are from India, nobody can beat us in terms of our pricing. এটা কি আমাদের মানে ফান্ডামেন্টাল বিলিফ সিস্টেমে কোথাও আটকে আছে? ট্রাস্ট না, what do you think? এটা আমি বলতে পারি কলকাতায় একটা প্রবলেম আছে, কলকাতায় বা বেঙ্গলে আমি দেখছি আমার মাও ট্রাস্ট করে, মানে আমার মায়ের I think 50% of her life has gone into maid কি করছে। আমি এটা দেখি, my mom is so concerned কি আমি বলছি ওখানে দেখো, ওখানে ঠিক হয়নি, there's no every time she is looking at glasses কিছু একটা পড়ে আছে, দেখছে, তো that is এত এনার্জি ওয়েস্ট হয় in unnecessary supervising, whereas a Gujarati mom, she does all that work, but she's less bothered about all these things. So আমার মা খুব একটা ভালো
খাবার করে, কিন্তু she has never thought she can do a food startup. But a Gujarati mom, she doesn't make that great. I'm not saying that they don't have great food, but let's say she's in comparison to example. কিন্তু ও স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করছে, 2000 টাকা করছে, বেশি করছে। ওর হাজবেন্ড 40,000 টাকা করছে। এখানেও হাজবেন্ড, আমার বাবা 40,000 টাকা করতো, বাবা 80,000 টাকা করতো, কিন্তু 100 টাকা। কিন্তু they have never looked at investing, never. That's why we don't have money. আর একটা বড় বাড়ি আছে, বড়, and at a place where nobody would like to go. But you have house at places. তুমি দেখবে কি আমি আমাদের previous generation have done a lot of mistakes. One, that they never invested. আর stock market আর এগুলো তো পয়সা বুড়িয়ে দেবে। This is the concept. So trust comes from there. You see, previous generation have never trusted. They have never trusted banks. They only trusted the most trusted thing, which is bank. Okay, bank पैसा जाना, कहाँ चला जाएगा पैसा? पैसा लगाओ तो सही. So now the people have started showing ads like कि आपका पैसा सड़ रहा है. That's so true. So that is how. So the trust. So we are the next generation. Is it something that we don't understand money? See, people don't have money to understand in general. মানে টাকা বোঝার জন্য টাকা চাই। হ্যাঁ, but that's so true না। মানে যদি তোমার কাছে 20,000 টাকা আছে, ঠিক আছে, 20,000 টাকা you cannot understand money. তুমি তো ফায়ার ফাইটিং হচ্ছে, তুমি একটা জিনিস যদি এদিকে হয়ে যায়, একটা ছেলে যা 30,000 টাকা করছে মাসে, একবার পুলিশ ধরে নেয়, 1,000 টাকা চলে যায়, যদি your balance is up down, you cannot go on one more date করতে পারবে না ওই মাসে। তো তুমি দুটো মুভি মিস করে দেবে, কেন কি তোমার 1,000 টাকা তো চলে গেছে, বাড়িতে গিয়ে কানবে, ওটা আলাদা। So you don't have money to, you see all the movies. আমরা অত মুভিজ দেখি কি একটা কারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর ইনস্টাগ্রামে দেখছি সবাই সবার কাছে পয়সা আছে, আমার কাছে গোয়া যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে। তো see, you need to, those people are understanding money because they had backing. First generation will always suffer, and that suffering people need to take. I'm the first generation now. My father was practically the first generation. ও গ্রাম থেকে চলে এসেছে, and he has got up to a level mechanical engineering পড়েছে, আর একটা stable background দিয়েছে। If you fall, we have money to save you. We cannot flourish you. তোমাকে এরকম, we cannot push you to outer space, কিন্তু আমি তোকে সেভ করে দেবো। So that's the cushion you have got. Thankfully, I've never needed that cushion. কিন্তু যদি পড়ে যায় তাহলে we have a house. মানে রাস্তায় বুঝতে হবে। আমার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে, পাকুড়ে, তো ওখানে 5,000 টাকায় মাসে হয়ে যায়। তো আমার মা আর বাবা থাকে ওখানে, 5,000 টাকা লাগে, পেনশন 40,000 টাকা, সব পয়সা বুঝে বাবা কি করবে? হ্যাঁ, 5,000 your শাক সবজি, চিকেন, ফিশ হয়ে যায়, ডান। গ্যাস প্লাস ইলেকট্রিসিটি ডান হয়ে যায়। ইলেকট্রিসিটি নিচে দুটো টেনেন্ট আছে, 5,000 টাকা দিচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে। So that is the kind of, so we are into that mode. We are not into like making money into the spiral mode ja bodo hoye gaye. Our generation who has come out of corporate, and they understand jodi tumi paisa banate chao, you have to take risk, and we are the first generation who will burn it out. We will burn. See, any engine which runs fast, if there is something burning inside. Jodi eta Royal Enfield tumi nicho ba ekta Honda 350 তুমি নিচ্ছ, there is heat হয়ে যাচ্ছে। যদি ইঞ্জিনটা হিট হচ্ছে তাহলে মানে কিছু একটা বনে, তো we are the one who are burning, তাহলে তো ইঞ্জিনটা ফাস্ট চলছে। If we have made 100 crores ka company in 5 years or 6 years, আমরা জ্বলে যাচ্ছি। So that is okay, and you have to believe that. এখানে না আমার একটা বেসিক প্রশ্ন আছে। আমরা সারা জীবন পড়াশোনার সময় শুনে এসেছি যে ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো, চাকরি করবো, টাকা নিয়ে পড়াশোনা কিন্তু আমি আমার জীবনে খুব একটা দেখি। মানে what do you think of that? I am so angry at it. কেন কি যদি আমাকে বলে দিত যখন আমি 12th করছিলাম, আমাকে বললো কমার্স মানে you have lost your life. আমি ওখান থেকে এসেছি, মানে সায়েন্স ছাড়া তুমি সায়েন্সে এত স্কোর করেছো, ম্যাথসে এত স্কোর করেছো, আর তুমি যদি কমার্স নিচ্ছ মানে বাড়িতে কিছু হয়ে যাবে।
Huh? You have lost it. You are the most pathetic son. The whole clan has that. এটা একটা কনসেপ্ট আছে, এটা কনসেপ্টটা and if যদি নতুন জেনারেশনকে যদি বলা যায় you have to earn money because you are educated. Money is the main thing. Job is not the aim. See, পড়াশোনা হচ্ছে, ডিগ্রি হচ্ছে, মানে ডিগ্রি need to be equated with money. মানে do I understand money is more important than education? No, it's equal. Money, it's like ingredient and food. Okay. যদি শাক থাকবে তাহলে তো শাক হবে, মানে you can cook that thing or chicken and chicken kasa. It's the same thing. If you don't have chicken, you cannot make chicken kasa. So that thing. So you have to. Education is a means for money. Education. Our ma or baba. Education means respect. I don't know where it came, but education means respect, and respect has not gone anywhere. You see all the artists of Bengal, the previous generation. They are great artists. Have they made great money? So that's a questionable thing. But you see all the great artists of West. Okay, West means let's say out of India. So I'm artist of India. People have always you will see Akbar, Birbal, the intelligent guys who will thrive on respect. Respect me. এদিকে না খেতে পেয়ে Sudama, huge intelligent person, but ठीक है मैं भूखा हूँ, 5 ही घर में जाऊंगा भीख मांगने. So that respect thing, I will go to the 6th place. So what is the money is like that. So you have to equate this. You have to equate education is for money and life is for enjoyment. So either come in. So education is for money. Education, whatever you're studying, whether it is CA, whether it is doctorate, whether it is engineering, it has to result into money. Education, degree, money. That's the same thing. Okay, and life in general, which is a part of the whole thing, has to be about enjoyment. So if you're doing a job, also has to be enjoyment. But that you need to understand कि मैं ये job कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को enjoyment थोड़ा है लेकिन पैसे मिल रहे. अगर मेरे को कम enjoyment है तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए. पैसे भी नहीं है, job में enjoyment भी नहीं है. And that is what is happening with Bengal. সুনীল, আমার ছেলে ক্লাস 7, ওর বন্ধু আছে, ওরই বয়সী 1-2 বছর, 1-2 বছর এদিক ওদিক হবে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করি তুই বড় হয়ে কি হবি, আমি প্রচুর টাকা চাই। And many of us we actually look down on it. টাকা কেন চাই? তুই ডাক্তার হবি, ইঞ্জিনিয়ার হবি, প্রফেসর হবি, হ্যান হবি, ত্যান হবি। What's your take on that? তার একটাই প্রশ্ন, আমার প্রচুর টাকা চাই, আমার লম্বা জিনিস চাই, এই চাই, ওই চাই, সেই ক্ল্যারিটি এখন থেকেই চলে এসছে। আমার একটা গল্প বলি, আমার একটা ইন্টার্ন হায়ার করছিলাম। ইন্টার্নকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আমরা একটা ইয়াং কোম্পানি, অনেক কাজ করি, স্যার আমি না শুধু 6টা অবধি কাজ করতে পারবো। আমি সামটাইমস উই মে হ্যাভ টু স্ট্রেচ ইট টু 7:30। আমাদের কোম্পানিতে না অনেক টাইম নিয়ে খুব একটা ইজি আছে। আমি বললাম না আমি বার্ন আউট হয়েছিলাম, আমি মেক শিওর কি আমার যা ছেলেগুলো আছে অফিসে, ছেলে মেয়ে যা আছে, ওরা বার্ন আউট হয় আমার সঙ্গে। তো এটা দিস ইজ দ্য প্যাক্ট হুইচ আই মেড টু মাইসেলফ। আমি বলছি কি আমার কোম্পানিতে দ্যাটস দ্য কালচার। তো আমরা একটু চিল আউট করি, কিন্তু ইন্টার্নটা যা বলছি 6টার পরে আমি থাকতে পারবো। আমি বললাম হাউ? তো আমার এইচআর বললো স্যার হাউ গুড, আই ক্যানট টেক দিস। ঠিক আছে, আমি ইন্টারভিউ পরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম একটা ইয়াং মেয়ে 21, why? It's a young corporate culture, एक दो घंटा तो ऊपर नीचे होता ही है। सर देखिए लाइफ ना थोड़ा एंजॉय करने के लिए होता, पैसा तो ऊपर नीचे होता ही है और पैसा तो आ ही जाए, ठीक है, बट सर लाइफ एंजॉय कर। अगेन सेम थिंग, क्लैरिटी होने का। तो যখন young intern, they are looking at life because your son is in 7th, so let's say 12 years old, ठीक है, 12 years old is looking at money as one of the resorts. Yes, money আমাকে পয়সা চাই, ঠিক আছে, this is a resort. A 21-year-old which has a life, she may have a boyfriend or she has a lot of friends, she can go out for movies or drink together somewhere, ठीक है, so life is more important. So both the person, তোমার ছেলে আর ওই মেয়েটা, both have a lot of clarity कि
কোন টাইমে কি চাই। I think we don't need to look down upon them. I think I would pay any amount to replace places with them. তো মানে এটা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা। and see তো তুমি যা বলছো সেম কথা আমাদের বাড়িতে হয়েছে। if I told the same thing 20 years back to my father, না আমি মানে পয়সাই টাকা চাই क्या तुम अमिताभ बच्चन बनेगा, दीवा है बस। everyone idolized Shashi Kapoor, no money, very ईमानदार। মানে এখনো অবধি नीम चले যে तेरे मेरे पास बंगला है, गाड़ी तेरे पास नीम এখনো চলে। हाँ, माँ तो आ ही जाएगी भाई, माँ कहाँ जाने वाली है माँ तो वैसे भी उस घर में नहीं रह पाएगी, बाद में बोलेगी वहां पे यार पॉटी की बदबू आ रही है, भाई मैं जा रही हूँ उस बेटे के बाद, तू भी चल वहीं से काम करना, ठीक है। दैट इज हाउ, वहां तो कम से कम बंगलादारी है ना। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग एंड यू डोंट नो what happened after the movie. Shashi Kapoor also went there in that bangla movie. So both of them, all three of them lived together. So this is a practical fact of India. No matter how much we look down upon anybody, we all have friends. তোমার ছেলের একটা বন্ধু আছে যা বড় বাড়িতে থাকে, ওর বাড়িতে চিল করতে ভালো লাগে, ওখানে একটা বড় টিভি আছে, বড় একটা PS5 আছে, PS10 আছে, I don't know কি PS চলছে এখন, কিন্তু that is what is life. Okay, life is about money. Of course, life is about happiness. But if my happiness comes through PS5, then কি হবে? মানে শাহরুখ খানের ডায়লগ যে I can be a philosopher, but I need to be rich enough to be that philosopher. Absolutely. Tell me who everyone idolizes. बोलছে Batman. He's a billionaire. Bruce Wayne. Yeah, Bruce Wayne. Everyone wants to. In DC, you have Batman. In Marvel, तुम्हारे काছে Iron Man আছে, ठीक है। तो ওরা কেউ বলছে यार, do you want to live as Spider-Man? না, লুজার আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, পাওয়ারটা ঠিক আছে, কিন্তু লুজার আছে, ঠিক আছে। গার্লফ্রেন্ড আছে কি আছে না বুঝতে পারছি না, ঠিক আছে। আর এমনি মানে her aunt has a better life than this. Yeah. And then so yeah, that's a fact. So এটাই। So yeah, so I think clarity is. what do you think of the future of this entire clan of youth, of clan, on money, on life? মানে আমরা অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এখন অব্দি কথা বলে ফেলেছি। what do you think of the future? I think যা নেক্সট জেনারেশন আছে, অনেকগুলো আছে যা 3-4 বছর হয়েছে কর্পোরেটে বা স্টার্ট করছে এখন কর্পোরেট লাইফ, বা 10 ইয়ার্স হয়ে গেছে, 10-15 ইয়ার্স হয়ে গেছে, আমাদের এজ 37-36, ওরা ভাবছে কি অনেক লেট হয়ে গেছে স্টার্ট আপ করার জন্য, বা 30 যা হয়েছে তো ওদের ভাবছে কি না নেক্সট ইয়ার তো বিয়ে হয়ে যাবে, এখন তো রিস্ক নিতে পারবো। 25-26 দে আর আমাদের তো পয়সা নেই। See, I think everybody, all three categories of them, and probably I'm not going to talk about college students because they are on their own, ঠিক আছে। I would believe ki na তোমাকে তো পড়াশোনা করতেই হবে, there is no other way, or otherwise you have to have a lot of learnings from life. If you're not doing from education from college, which is not needed, তোমাকে অনেকগুলো লার্নিং নিতে হবে। AI tools আছে, অনেক কিছু। Ideally, you have to work on your skills. Skill set needs to be top notch. You have to be really somebody. When you come on park, when you come on ground, you have to be top performer. Nobody knew Suyash Sharma, KKR. Became a good performer. Nobody knew Pathirana from Chennai. Kalke finally chole gache. These are 18-19-year-old guys. When they went in, they performed. So college students are like that. But into jab young corporates are, tomhare kache time ache. Time ekটু পয়সা নেই, মানে you have to just save some money, and you do need to start something, or you need to start having a mentality. Okay, MBA চাইওয়ালা जो प्रफुल्ल बिलोरे বলেছিল, the first step of startup is motivation. আমি ভাবছিলাম ওই লাইন, yes, it was so true. যদি, because this is a hard journey. It's a very, no matter I'm sitting on a company of 100 crores right now, কিন্তু এটা হার্ড, খুব একটা lonely journey, hard journey, difficult journey. But if you have a support system, যদি তোমার বন্ধু বান্ধব বা তোমার ফ্যামিলি তোমার সঙ্গে আছে, you have to look at something which can secure future, because future will be lot about technology. অনেকগুলো টেকনোলজি আসছে, যদি একটা তোমার জব প্রোফাইল যা আছে ওটা স্কিল সেট রিপ্লেস হতে পারে, you must have to look at আমি কি করতে পারি, and there are a lot of avenues. তুমি দেখতে পারবে, if you just open up your mind, you will find something. আমি 100 টাকার মূর্তি বিক্রি করে 500 টাকা করছি,
মানে দ্যাট ইজ নট দ্যাট আই এম গেটিং 400 রুপিস, কিন্তু আমি 100 না, টাকা otherwise profit it করছি। won't cost. হ্যাঁ, কিন্তু অ্যামাজন নিচ্ছিল, লজিস্টিক মাঝখানে একটা 100 টাকা নিচ্ছিল। You still have 100 200 rupees from 100 rupees product. 100 rupees product, I am getting 150 profit. So if you invest, let's say 1 lakh rupees, in all practicality, you may just get 1 lakh rupees as profit. Correct? So these are things which are possible, but you just have to get into it deeper and deeper, and do not rely ki jodi tumi design korte parchi na kichu ekta kauke bole debo, ঠিক আছে 20000 টাকা নেবে, ঠিক আছে আমি এটা করতে পারছি না, ওয়েবসাইট ম্যানেজ করতে পারি, কাউকে বলে দেবো, ঠিক আছে একটা এজেন্সি নিয়ে নাও, বা আমি ফটোগ্রাফি করতে পারছি না, একটা ফটোগ্রাফার নিয়ে নাও, বা আমি এটা কিছু করতে পারছি না, ইনফ্লুয়েন্সার, আমি ভিডিও বানাতে পারছি না, আমি কিছু কাউকে বলে দেবো। ইউ হ্যাভ টু ডু আ লট অফ থিংস, তোমাকে অনেক কিছু নিজেই করতে হবে। ইফ ইউ গেট ইনটু দ্যাট মেন্টালিটি, মানি ইজ নট দ্য প্রবলেম। দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট ক্যান উই পুট ইন দ্যাট এফোর্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তুমি জানো দাদা বার্টেন্ডার। দাদা বার্টেন্ডার তো যখন we had an interaction, we offered him a job when he was in hotels. Hotels থেকে why I offered him a job, because ও হোটেল থেকে বাড়ি যায় 12:30 1টা হয়ে যায়, 1টা থেকে 4টা ভিডিও করে, তারপরে ঘুমায়, তারপরে স্টার্ট আবার 12টা থেকে জবে চলে যায়। মানে the dedication by itself, we thought that okay, there is something. And when he got out of this hotel industry, suddenly he became a YouTube star. Yep. But the point, the ingredients were there. See, we put in a lot of marketing effort and something, and we add a little bit stars in here, but effort is there only, na? So effort, the young generation needs to be about effort. See, money is there to be taken, কিন্তু তোমাকে effort দিতে হবে। যত তুমি চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে। On the effort side. Yes, effort needs to be top notch. So you cannot. Everyone wishes for money. Nobody talks about effort. Effort has to be in proportion to money. Sometimes more than that. So I understand, Sunil, you use a lot of modern day tech in your company and also in your family life with people. আমরা হয়তো সেটা নিয়ে পরে কোনো একটা পডকাস্টে যাব। As of now, any suggestion for Ebong which we can, how we can do better? আমি তোমার খুব একটা ফ্যান। It's a fanboy moment when we met. It's mutual. না, mutual তো বলতে পারবো না তুমি, কিন্তু when I met you, it was because I've seen you for so long on internet for sure. So and I have seen 2 episodes of the whole podcast, and it looks so good. And Bengal needed it. You know, this will break. I mean, I've looked at 2 episodes. আমি বলছি যদি 20 এপিসোড হয়ে যায়, অনেকগুলো মিথ মানে বাই দ্য টাইম এই এপিসোডটা আসবে হয়তো আরো মাঝখানে বেশ কিছু এপিসোড এসে গেছে, চলে এসেছে। এন্ড আমি বলছি যে এটা যা মিথ গুলো ব্রেক হবে, বেঙ্গল একটু আগে যাবে, কলকাতা একটু আগে যাবে। এন্ড আই থিংক ইফ ইউ হ্যাভ ডান ইভেন উইথ 100 পিপল, they will come back to you someday, they will say thank you, and I think that will be the revolution which you are trying to do. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট গিফট আছে। Thank you. আমি জানি না তুমি বাংলা পড়তে পারো কিনা, সো দিস ইজ আ বুক পেন্ট বাই ইউ। Thank you so much. কফি কফি কথারই তুফান, এই টেবিলে সবই আছে খেলা থেকে গান, আমাদের গল্পের সবই হবে হিট, কারণ সঙ্গে আছেন অতিথি এবং ইন্দ্রজিৎ।